let's go. ஓகே போயிடுச்சு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுவோம். வந்துட்டோமா? லைவ் இஸ் ஹியர், இஸ் நாட் ஓப்பன். லைவ் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். செலக்ட் ஸ்ட்ரீம் எனக்கு போயிட்டு ஸ்ட்ரீம் வைப்போம். ஓகே லெட்ஸ் டூ மை பெஸ்ட்டு. என்ன மேட்ச் அது எப்படி போனால் போய்டும். நம்ம சும்மா இது டைம் பாஸுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. லாஸ்ட்டு 3 days நோ லைவ். சும்மா லைவ் இல்லை. இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி வரப்போன்னு தெரில. சரி ஓகே டீம் போவோம். ப்ளே நவ். நியூ உமன்ஸ் லாஸ்ட்டாக வேண்டது அப்படியே இருக்கும். No league. South Africa, India. Edit lineup. ODI lineup. Uniform matliya. World Cup 2025. Okay. Doubt it. Doubt. South Africa. Stadium. ACVDCA. வைசாகப்பட்டினமா மேட்ச் இன்னைக்கு? விசாகப்பட்டினத்தில் 50 உமன்ஸ் ODI 9:10 இருக்குமா? சரி நான் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் PM ஹார்டஸ்ட்டே இருக்கட்டும். மேட்ச் செட்டிங் சம்மர் தானே. ஆட்டமா ஸ்ப்ரிங் வைப்போம். ஓகே ODI லைனப் வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கு. ஓகே ODI லைனப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நினைக்கிறேன். 2 பேரும் கரெக்டாக தான் இருக்காங்க. அந்த டீமும் ஓகே தான். ஓகே GCC and let's ஓகே டீமோட அப்படி இப்படின்னு பண்ணிட்டேன். 2 மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்டிங். எதுவும் தவறு எதுவும் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். மீடியம் ரேட்டிங் எல்லாமே ஓகே தானே? ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் கோ. விசாகப்பட்டினம், இந்தியா விசஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் மேட்ச் நம்பர் 10. ஸ்டார்ட் நடந்துட்டு. Hello and good afternoon to you all. You join us for this 50-over match between India and South Africa. I'm Adam Gilchrist, and with me for this exciting contest is Michael Atherton, Mel Jones and the one and only Ali Mitchell. Thanks for the fabulous introduction. We're just about ready to get underway. Thanks, Ali. We go out to the middle now. Big decision coming up. Hardest area. நிறைய சொதப்புவேன். டாஸ் யாரை பொறுத்து இருக்கோ அவங்க தான். South Africa won the toss, elected to. The captain showing a lot of confidence in the bowling attack with that decision. The opening batters will be feeling pretty confident looking at this pitch. Oh, it's a loud crowd as the players make their way out. Some really strong players on both sides.
capable of scoring quick runs, big hits, and the bowlers, they'll be looking to take quick wickets. The pitch, that should provide a fantastic contest. Opening ball coming up. Let's play first ball phase 2. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Beats the field with a great shot. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. No more attack. Just getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Beats the outside edge. Good bowling there. Wide இல்லையா பால் நாளைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் சுத்தி இருக்கேன் ஒரு சுத்து இந்த சுத்து முன்னாடியே சுத்தி இருக்கேன் Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Oh, caressed that nicely through the gap to the boundary. Just to play. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Just one run. Skyல அடிச்சா லெக்ல அடிச்சா ரெண்டு ஒரு ரன் தான் கிடைக்குது. இது வச்சு கிடைக்க மாட்டேங்குது. Nearly gets the edge. Wide ball. Cap with a great delivery there. Wide boss. Batla padla. Wide. Jersey மாத்தலையா எல்லாம் வந்து கடைசில jersey மாத்தல. Oh, they took off for a moment but decided against it. Good decision, I reckon. Jersey மாத்தணும் மறந்துட்டேன். Jersey சேஞ்ச் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Catch. Nicked it. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Hardest மறந்துட்டேன். டைமிங் எடுக்கல. hardest மறந்துட்டேன். hard level வந்துட்டு வந்தேன். நந்தனா guys. Fine catch. அவசரம் இதுக்கு தான் நினைச்சேன் பேக் ஃபுட் விளையாட கூடாதுன்னு ஷார்ட் பிட்ச் பால் எதிர்பார்க்கல. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Oh, early wicket. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Kaka coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Doesn't beat the infield. ஆனால் ஏர்லி விக்கெட் விழுந்தனால இன்னும் கொஞ்சம் போட்டு பொறுமையாக தான் விளாண்டாகணும். இதுக்கு மேலே விக்கெட் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த கேப்பு போக மாட்டேது ஜி. டப்புன்னு அடிக்க வேண்டியதான் பால் போக மாட்டேது. லெஃப்ட் சைடு ட்ரை பண்ணுமா அவுட் சைடே ட்ரை பண்ணுவா. Finds the fielder with that shot. ஒரு பவுண்டரி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேங்கய்யா. கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். Drive straight down the ground, mid on will collect that one though. Yeah, one day உடச்சிட்டான் ஜி. டி த்ரோ ஒரு ஓவர் 4 ஃபர்ஸ்ட் பால் 4 அடிச்சு இந்த ஓவர் ஓடிடுச்சு. ச்சே.
couldn't get it through the field. 4 runs added in the over. India are 1 for 16. Excellent first over, and they followed up with a solid second over of the power play. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Timing ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஹார்டஸ்ட் ஏரியா ரொம்ப இருக்கு. Good pick up, big chance. Misses. That's a big chance going begging. That showed great skill and lovely timing. The boundary was the only place it was heading. 5 ரன் கடிச்சு ரன் அவுட் மிஸ். ஐயோ. கேப்ல அடிச்சது நல்ல த்ரோ பட் மிஸ். Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Timing தான் வேற மத்தபடி சொதப்பிட்டு தான் இருக்கு. Was quick onto that in the infield. கொஞ்சம் லேட்டாக அடிக்கிறீங்க, ஒன்று அடித்தா அடிக்க மாட்டீங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாலுக்கு ஒரு 5 ரன் தான் அடிக்கிறோம். 2 ரன் எப்படியோ கொஞ்சம் ஸ்கோர் குறைஞ்சிருங்க. ஏதாவது மிராக்கல் பவர் பிளேயில் பண்ணால் தான் உண்டு. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. Kaka from the north end. இவங்க ஓவர் அடிக்கணும். பிளான் பண்ணி தான் விளாண்டோம். Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. As on the side of bowling, slightly the ball அப்படியே கட் பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, ஓவர் அவ்வளவுதான் முடியும். Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. பரவாயில்ல, லிட்டில் பிட் கேப் கிடச்சி 2 ரன். ஓகே, இந்த கேப்பில் அடிக்கலாம், அடிக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டே ட்ரை பண்ணுறேன். Can't get that outside the ring field. லெக் சைட் ட்ரை பண்ணிருக்கோமோ? ஓடி இருந்திருக்கணும். அவசரமாக நின்று விட்டேன். யாரோ ஆயிடுச்சு. Edged. இன்னொரு விக்கெட் ஆயிருப்பேன். என்ன உங்களுக்கு அமைதி. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Seven runs added there. India are 1 for 32. Well, it's been crisp, elegant, easy shot making so far. Plenty of runs and plenty more if they keep it up. No. Terrible shot. கட்டை வைக்கிறேன். அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டேங்க. ஒரு ஃபியரே இருக்கு. ஃபியர் தான் இந்த காரணம். That's a big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. Helped on its way, really. Pivoted onto the back foot and lofted it all the way. Special அடித்த 6, first 6. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder?
Wide ball. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Nice shot, but straight to gully. Late. நல்லா தான் ட்ரை பண்ணேன், ஏன் அந்த சைடு போகல? இந்த சைடு நல்லா தான் ப்ளே பண்ணேன், இருந்தாலும் அந்த பவுன்ஸ் பால் கிட் ஆகலை, கிடைக்கல. Straight to the fielder. Cap. 7 runs added in that over. India are 1 for 39. These two enjoy batting together, and it shows. They've used the pace off the ball and bludgeoned it when needed. Finds the edge. Wicket. South Africa with a massive shout. Bounce ball நமக்கு கொஞ்சம் டைமிங் மிஸ் ஆகுது, ரொம்ப மிஸ் ஆகுது, கொஞ்சம் கூட இல்லை. That's just outrageous. ரொம்ப மிஸ் ஆகுது. Super catch, Anna. Oh, super. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a Captain fail. That's a long way to walk out there, just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. A lovely short ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. கொஞ்சம் பயம் இருக்கு, இன்னும் அந்த ஃபியர் போலை, ஃபியர் போனோன்னு அடிக்கிறேன். Got that away nicely. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Wolvart, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Midfield, ஓடிருமா? 2 runs possible for a bush. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Kaka shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Wow, that's missed the lot. 9 runs added there. India are 2 for 48. Cap from the south end. இந்த இவங்க அடுத்து ஒரு நல்ல வேலை ஸ்பின்னிங் போட்ட வரையும் சந்தோஷம் தான். ஸ்பின்னர் தான் நமக்கு கொஞ்சம் வீக்கு ஸ்பின்னிங்கில். Head over the ball, great shot. That's racing away. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. ரெண்டுமே பவுன்ஸ் பால் தான் விக்கெட் ஆயிருக்கு. பேக் ஃபுட். I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. அடிக்கலாம் திருப்புறப்ப தான் பிரச்சனை வரும். Collects that one, simple as you like inside the ring. அவங்களோட வீக்னஸ் என்ன? கிராசிங்கு, அவுட் ஸ்விங் ஸ்ட்ராங்கு, அவுட் ஸ்விங் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஆடுவோம். பட் ஸ்விங் அவுட் ஸ்விங் மட்டும் பார்த்து விளாடணும். Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. போக மாட்டேங்குது. அடித்தால் தானே போகும், அடிக்காமல் இருந்தாலும் எப்படி செல்லும்? கமான். ஒரு ரன் தான், ஜஸ்ட் ஒன்லி 1 run. ரேட்டு குறையுது பாஸ், சரியாக குறையுது. ரன் ரேட்டு இல்லை, ரன் ரேட்டே இல்லை. Needs to be on target. 6 runs added in the over. India are 2 for 54. ரன் அவுட் ஆயிருப்பேன்.
just a miss. Misses everything. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. வெயிட் பண்ணுவோம், இன்னும் வெயிட் பண்ணணும். பால் வரது வெயிட் பண்ணி அடிக்கணும். வெயிட் பண்ணி அடிங்க. பால் நல்லா டீப் இன்சைடு வந்தோன்னு அடிப்போம். Does very well to quickly get across to this one. லெக் சைடு பொலந்து அடிச்சிருக்கணும், லெக் சைடு பொலந்துருக்கணும், மிஸ் பண்ணிட்டேன். And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be at maximum. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. 15 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Going with spin now. Coming on to ball. ஐயோ, ரன் வேற இல்ல. ஸ்பின்னிங் ஓவர். இந்த கேதா ஜாதோ தான். எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கிறது ஸ்பின்னிங்ல. லெக் சைடு அடிச்சிருந்துருக்கலாம். நீ ஆஃப் சைடு ட்ரை பண்ண. அடுத்த பால் போட்டால் லெக் சைடு ஒன்லி லெக் சைடு ட்ரை பண்ணுவோம். லேட்டு. அவ்வளோதான். லெக் சைடு. பொறுமை சரியான பொறுமையாக வந்துட்டுருங்க. விக்கெட் விழுந்துன்னு ஒரு பயத்தோடு விளையாண்டா தான் நல்லாயிருக்கு. பாலை பார்த்துல அதுவும் ஓகே, கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வேலை பால் போகலையே. நல்லா தடுத்துட்டாங்க ஃபீல்டிங். Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. That's the over. India are 2 for 72. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. அதே நினப்பு நினச்சி அவங்க வெச்சிட்டு போடல, இந்த இடத்துல அவுட் ஸ்விங் போட்டிருக்காங்க. நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நல்ல பாலாக போட்டு அந்த சைடு தூக்கி அடிச்சு விடலாம். Seems to have misjudged that one. Ouch. ஸ்லோ பால். ஒன் பவுன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும், கொடுக்கல. வேகமாக போகணும், இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் வேணும். அந்த இடத்துல அவங்கள பீட் பண்ணால் தான் பவுண்ட்ரி, இல்லைன்னா பவுண்ட்ரி அல்ல. ஆடாச்சே ஃபுல் டாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். Cuts that off well in the infield. டாஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன். இயர்லியாக அடித்து டாஸை மிஸ் பண்ணி விட்டேன். வெயிட் பண்ணி அடிச்சுருந்துருக்கணும். ஓ, மறுபடியும் கிடைக்குமா அதே பால்? ஒன்ஸ் மோர். Beats the outside edge. Good bowling there. ஒரு ரன்னே அடிக்கல. அப்போ விக்கெட் தான். கடைசி பால் ப்ரெஷர் ஆகி விக்கெட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ரன்னு போதும்.
Kaka ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Power play எடுக்கணும் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை power play. Power play last எடுத்துக்கிறேன். wicket உழுவுறமே இருந்தால் power play compulsory எடுத்துக்கணும். இப்போதைக்கு power play வேணாம். ரொம்ப ஒன்று கூட தொட முடியல, ஒரு பால் கூட தொட முடியல. பேக் ஃபுட் விளையாடுறதா ஃப்ரண்ட் விளையாடுறதா கணிக்கவே முடியல என்னால். Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. பேக்கில் படுது லேட்டு, அவன் முன்னாடியே அடிக்கணும். ஓகே லெக் சைடு அடிப்போம். போடுங்க ரெடியாக இருக்கேன். Over the infield with a cracking shot. ஃபீல்டிங் பாஸ், சூப்பர் ஃபீல்டிங். There's a chance if it hits. இந்த த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. Across the stumps and a flick of the wrist. It's wide of square leg. Could be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Drilled that one away. Eight runs added in that over. India are 2 for 81. De Klerk, the right armour, is coming into the attack from the north end. Power play break வேண்டாம், தேவையில்லை, எடுக்க வேண்டாம். கேப், பவுண்டரி இல்லைன்னா 2 ரன். ஒரு குட்டி பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆயிருக்கு. குட்டி பார்ட்னர்ஷிப். Perfectly timed. What a lovely shot, and it flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Nearly gets the edge. De Klerk with a great delivery there. என்னாச்சுண்ணா? லிட்டில் பிட் நேரம் போல்ட் ஆயிருப்பேன். Perfectly timed. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Edged. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? The bounce ball நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுது. நல்லா விளையாண்டுடணும். Out. What a screamer. Super ball. Super catch. Back to the sheds, but a good contribution to the team today. It's been a nice knock. 3 for 91. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Please give her a round of applause. Out. Wicket. De Klerk with a huge appeal. இவங்களை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த பாலை எப்படி ஃபேஸ் பண்ண தெரியல. இவங்களை வச்சு விக்கெட்டு தான் இருந்தாலும் ரிவ்யூ கேட்கலாமா வேணாமா? Yeah, that could have been missing the stumps. Not the worst review. First review first தான். I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Oh, this could spell trouble. விக்கெட்டு தான். ஓ பேக் டு பேக் விக்கெட். வா போயிட்டாங்க, எதிர்பார்க்கல. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. A great delivery, and that seemed to be a simple decision for the umpire. Such a big wicket to send this one back without scoring. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings.
ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பில்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள விக்கெட் பேக் டு பேக் விக்கெட் ஆகி சோலியை முடிச்சு விட்டாங்க. Sharma ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? ஏமாத்திட்டாங்க. Got that away nicely. Caressed that nicely through the gap to the boundary. Super. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Nice shot, but straight to gully. Solid shot, that's going for 4. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. ஒரு நிசப்தமான அமைதி. Next series of it. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Declared from the north end. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Super straight right. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Doesn't beat the infield. திருப்பி இருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி இருந்தால் போயிருக்கும். ஆனால் நான் வச்சு ஸ்ட்ரைட்டு தான் வச்சேன். இந்த சைடு ட்ரை பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவே ட்ரை பண்ணுறேன். Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. இந்த இடத்துல நமக்கு தேவை ரன்கள் தேவை இருக்குது. விக்கெட் விழுந்துருச்சு. Dale has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Thick edge. Bowling fielders look really confident. Inside edge. Not a mistake. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. பயம்தான் காரணம் இந்த ஷாட்டுக்கு. பொறுமையாக ஆடுவோம். Beats the field with a great shot. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. ஒரு 50s பொறுமையாக விளாண்டு ஒரே 6 போணுச்சு. அதுவும் எப்படி இந்த 6 அடிச்சுனே தெரில. அந்த 6 பவுன்ஸில் அதுக்கப்புறம் பவுண்ட்ரி அட்டாக் பண்ணவே தெரில. எல்லாம் டிஃபெண்ட் தான். எதையும் நான் அட்டாக் பண்ணல. எல்லாம் டிஃபெண்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். No. Terrible shot. அடிக்க பார்க்குறீங்க, டிஃபெண்ட் பண்ண தெரில. நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க போல். அட்டாக் தான் பண்ணுவீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அடிச்சிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். அவ்வளோதான். போயிடு பவுண்ட்ரி. அவ்வளோதா. இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கவரு. டைமோடு அடிங்க.
இயர்லி நீங்களும் அடித்தது இயர்லி தான் 120 ரன்ஸ் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அப்படி இப்படியும் 120 ரன்ஸ் வந்துருச்சு Really crucial misfield, missed opportunity. Really? End of the over, 3 off it. India are 4 for 121. உண்மையிலே ரன் அவுட் மிஸ் நேரம் சொல்லி முடிச்சு விட்ருப்பாங்க அந்த மிஸ்ஃபீல்டு தான் இப்போ ட்ரெயினிங்ஸ் 15 ஓவர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா 15 ஓவர்ஸ் நின்றுட்டேன் இன்னும் 35 ஓவர்ஸ் Couldn't get it through the field. இதே ரெண்டுனா 490 ரன் அடிக்கலாமா விக்கெட் மட்டும் தான் இல்லை விக்கெட் வச்சுக்கிறேன் விக்கெட் வைத்து கொள்கிறேன் சூப்பர் த்ரோ வாய்டா போடுங்க கொஞ்சம் அவுட் சைட் ஆஃப் Wow, that's missed a lot. வா வைடா போட்டது கரெக்டாக தான் இந்த பிளே இல்லாமல் இந்த பிளே அடிச்சுருந்தா பவுண்டரி Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. Woolvart, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Straight to the fielder. லேட்டு பாஸ் லேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிருந்தீங்கன்னா போயிருக்கும் நீங்கள் அப்படி அடிக்க தெரிஞ்சு இந்த கேப்பில் அடிச்சுக்கோங்க இந்த கேப்பு தான் முடிவு பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த கேப்பு தான் எக்ஸ்ட்ரா கவரில் பவுண்டரி அடிக்கணும் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. 9 runs added in that over. India are 4 for 130. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good total is on the way. பவர் பிளே எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பயம் இருக்குது How will the bowler respond? This will be the first over of the power play. This pair should be trying to really push the scoring rate. On that nicely, good defence. தப்பு பண்ணிட்டேன் ஷார்ட் செலெக்ஷனை இங்கே போயிருக்கணும் அதை தவறு பண்ணிட்டேன் இங்கே தான் ஏதோ பிளான் வச்சுருந்தேன் Ooh, misjudged that and takes a hit on the body. பவர் பிளே எடுத்து அசிங்கமாயிட போகுது இது எடுக்காமல் இருக்கலாம்னு தோணும் போகுது பவர் பிளே எடுத்துருக்கோம்டா ஒரு அட்லீஸ்ட் அட்டாக் ஆச்சு பண்ணுவோம் That's gone for 6. That is a huge one. Sharma looks plenty from these bowlers. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. பவர் பிளே எடுத்துருக்கோம் அட்டாக் பண்ணாமல் என்னதான் I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. இன்னும் கொஞ்சம் Batter's லேட்டாக made a bit of a meal of that delivery. பவர் பிளே இப்போ சொல்லக்கூடாதுங்க பவர் பிளே அடித்து ரன்னை ஏற்றி பார்க்கணுங்க ஒரே 6 தான் அடிச்சிருக்கோம் That is quite extraordinary. Sharma, don't do it to them like that. What a shot. All the way, got it right out of the middle. பவர் பிளே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. A big one. 12 runs out of there. India are 4 for 142. First of the power play overs down and some good shot making to start things off. Declare from the north end. உங்களுக்காக பவர் பிளே எடுத்து வந்திருக்கேன் ஜி Lovely short Wide ball, ball. just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. பவுன்ஸ் பால் போடுறாங்கன்னா நம்மள ஆஃப் போட்டு பார்க்குறாங்க பவுன்ஸ் பால் அட்டாக் பண்ணுறாங்க
Needs a direct hit. பாடா நல்ல வேலை பவுலர் கையில் த்ரோ பண்ணாங்க ஸ்டெம்புக்கு த்ரோ பண்ணாமல் அந்த இடத்துல நம்ம லக்கியாக இருக்கோம் லக்கி Oh, that's a terrific shot. Left in a punch through the leg side for 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. புள்ளி பாயும் புள்ளி மிஸ் பண்ணிட்டேன் Great short ball, well played though, didn't flinch, was able to leave it comfortably. No more balls. That's the end of the short stuff for this over. ஆமா இனிமே ஷார்ட் பால் போட்டா நோ பால் இனிமே ஷார்ட் பால் போடுங்க நோ பால் தலை ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லாக விளாடுங்க Finds the fielder with that shot. அந்த கேப் போல என்ன பவர் பிளே என்ன பண்ணோம் பவர் பிளேல ஒன்றும் பண்ணியோ லெக் சைடு போடுங்க ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன் ஈகர்லி Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Might look to go big again here. Beats the cover fielder. Nice shot. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Outfield fast. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Back-to-back boundaries. 3 ball, 3 boundaries. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. அதேமாரி ஷாட் ட்ரை பண்ணால் நான் போகல கேப்பில் வேகமாக தான் அடித்தேன் சென்று இருக்க வேண்டியது சென்றவில்லை பவுண்டரிக்கு Lovely cover drive straight to the extra cover field. ஒரு ரன் தான் இன்னும் அவங்க தெனாவட்டா இங்கே ஆள் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. There was some wonderful stroke play on offer for the fans here. Bowlers just weren't tight enough. Cap, the pace bowler, coming into the attack. He catch up. Ooh, good fielding, yeah. A direct hit, and this could be gone. Hariana fielding. Really awesome fielding, boss. Hariana fielding. Catch நான் பயந்துட்டேன் சூப்பர் ஃபீல்டிங் கேரி ஆகல கேரி ஆகல கேட்ச் தான் ஃபீல்டிங் கிடையாது கேரி ஆகலையா அதானே பார்த்தேன் கூட கொஞ்ச நேரத்தில் பயந்துட்டேன் Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that.
கொஞ்ச நேரத்தில் பயமுறுத்தி விட்டாங்க அடிச்சு அவசரப்பட்டு நேரம் ஜோலியை முடிச்சு விட்டுருப்பாங்க. லெக் சைடு அடிக்கணும், லெக் சைடு. Nice shot, just a flick off the pads. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. இன்னும் தடுமாற்றம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டெடி பண்ணி மேட்சை கொண்டு வந்தாச்சு, ஸ்கோரை ஏற்றியாச்சு. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Onto that early, that could be 4. நீ 4ன்னு சொன்னாதான் அது 4 போக மாட்டேது. ரன் அவுட்யா, ரன் அவுட். நீ அமைதியாக இருந்தாலே 4 போயிருக்கும் போல இருக்கு. நீ 4 போன்னு சொல்லி அடுத்த பால் 4 போல. என்ன வாய் வளர்க்கு பால் மிஸ் End of the over. 9 runs coming from it. India are 4 for 179. Loose, the spinner coming into the attack. Loose. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. சரி, நல்ல ஆங்கிளில் கட்டிருக்கலாம். நல்ல ஷாட்டு, இன்னும் ஃபுட் ஒர்க்கே இல்லாமல் அடித்த ஷாட்டு. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Can't get that outside the ring field. ஃபுட் ஒர்க் இல்லாத ஷாட் அந்த ஷாட். லேட் டைமிங். போலி பாயும் போலி. இந்த ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ் அடித்தா கையில் விழுந்தோன்னு எனக்கு கேட்ச் ஆகிடும். நம்ம பொறுமையாக விளாடுவோம். ரன் வந்துருச்சு. இந்த பவர் பிளேயை ஓட்டியாச்சுன்னு வச்சுப்போம். நம்ம பவுலிங் மேலே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Needs a direct hit. அலட்சமாக ஓடி தானே விக்கெட்டாக இருப்பேன். அலட்சியப்படுத்தி விட்டார்கள். Brilliant shot. That's one for the crowd. A fantastic shot off the back foot. Really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. பார்ட்னர்ஷிப் 50யா அதோட? ரெண்டாவது விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் 50. 6 பவர் பிளேட ஃபர்ஸ்ட் 6. பவர் பிளே ஹெல்ப்ஸ் ரன் ரேட். ரெண்டுமே லெக் சைடு தான் அடிச்சு அடி. அதுக்கப்புறம் ஆஃப் சைடு திறந்து ஒரு 3 4 போனுச்சு. ஃபுட் ஒர்க் இல்லாத 4. Cap from the north end. Oh geez, they've hit that beautifully. That was gloriously met. 2 maximum in a row. Is it a sign of things to come? Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. That sounded good. That sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top and it just keeps going. Having been hit for consecutive boundaries, really interested to see how they can bounce back with the next ball. Wicket. நல்ல வேலை. என்னாச்சு? உள்ள போட்டு ட்ராமாஸ் நடக்குது. நினச்சேன் உள்ளே போடுவாங்கன்னு. வெளில போட்டுட்டு இருந்து திடீர்னு உள்ளே போட்டாங்க. மிஸ் பண்ணிட்டேன். Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Threw the hands at it. Got it early, but enough on it to get 4. திடீர்னு உள்ளே வந்துச்சு.
Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? And the departing batter out LBW for 93. India are now 5 for 207. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. That's gone for 6. That is a huge one. Gosh, it's plenty from these bowlers. Jumped all over the slow ball, only gave them more time to see it and make sure of it. Loose. How will she reply? Collects that one, simple as you like inside the ring. மிஸ்ஃபீல்டு ஓடலாமா வேணாமா? நிறைய மிஸ்ஃபீல்டு பண்ணுறாங்க. நான் ரன்னே ஓடல. இந்த ஓவர் அடிச்சாகணுமே. உங்களுக்கு ஃபீல்டிங் பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கேப் இருந்தால் அடிக்கலாம். உங்களுக்கு கேப் இருக்குது. நீங்கள் லெக் சைடு அடிக்கலாம். தாராளமாக லெக் சைடு எல்லாச்சும் அடிக்கலாம். உங்களுக்கு கேப் இருக்குது. Smacks that away through the gap. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Good shot, a beauty. Just a little bit of room given, and the power was immense. That's flown over the boundary. Two boundaries in a row. Time to focus. Back to line and length. They've gone up here. பார்த்துங்க பேர் இதே மாதிரி நான் விக்கெட் கேட்பேன். பேட்டில் பண்ணினாலும் கேட்பேன். Edged it. Ooh. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That is quite extraordinary. Sharma, don't do it to them like that. What a shot. That ball's been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is ridiculous. Nicely fielded out deep on the boundary. பொறுமை. நீங்களாச்சும் ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி அவசரப்பட்டு 93ல் போகக்கூடாது. அவசரப்பட்டு தான் விக்கெட் ஆனோம். Great shot. She's pulled that one away. 4 more. Dragged it down. Nailed it off the back foot. Super batting. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. இங்கே தான் பிளான் வச்சேன். இதையும் மாற்றினதால பிளான் போடுது. ஓகே லாஸ்ட் பால். Big edge. 11 runs added there. India are 5 for 235. Fantastic ball, super ball. That's it. Loose from the south end. Loose, yeah. Loose easy. One run. Needs a direct hit.
அடிச்சோன்னு நிற்காதீங்க ஜி, வேகமாக வாங்க ஜி. பால் எங்கே போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம். Lovely cover drive, but straight to the extra cover field. போகலாம் அந்த கேப்பில். சே, இந்த கேப்பில் போயிருக்கலாம்ல. இந்த கேப் ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த கேப், இந்த கேப், இந்த கேப், இந்த கேப், இந்த கேப். Does very well to quickly get across to this one. வா, நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங் இது. சூப்பர் ஃபீல்டிங், அசால்ட். No, terrible shot. ஏங்க உங்களை பற்றி பேச பில்டப் பண்ணேன், எப்படி இப்படி சொதப்புறீங்க? சரி சொதப்பிட்டீங்க, பார்த்து விளாடுங்க. இந்த ஓவருக்கு ரன்னே இல்லை. உங்களுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. வைடாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். வைடாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். வைடாக போட்டால். It's the end of the over. 2 runs added. India are 5 for 237. Try on into the attack now from the north end. போடுறாங்க. ஸ்பின்னர் நமக்கு விளையாட தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. Flashed away and got it well enough to find the boundary. ஆம்பல் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆம்பில் அப்படியே போட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. Wolvart, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Useful. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Ball Beats the outside edge. Good bowling there. Ball போனதுக்கு அப்புறம் அடிச்சு என்ன போகுது. ஓகே ரிலாக்ஸ். ஸ்கோர் 1 வந்துட்டு. Doesn't beat the infield. கடைசி பால் ஒரு 6 அடித்து 2 பால் இருக்கா, லெக் சைடு அடிப்போம். நமக்கு ஏன் வேணும் வம்பு. நல்லா கிடைச்சது லெக் சைடு தான். ஓ விக்கெட்டா? The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? இல்லை நாட் அவுட்னு நினைக்கிறேன். விக்கெட்டா? நாட் அவுட். ஃபீல்டிங் மாற்றிட்டாங்க. Was quick onto that in the infield. 10 runs added there. India. ஃப்ளாஷ் பார்த்தீங்களா? ஃப்ளாஷ் திடீர்னு வந்தாங்க. எங்கேருந்து வந்தாங்க? திடீர்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்துச்சு குறுக்க. அப்பா என்ன மாதிரி ஃப்ளாஷ் அது? Trouble. திடீர்னு ஒரு ஃப்ளாஷ் வந்துச்சுங்க. எதிரே பார்க்கல, டக்குன்னு வந்துச்சு. ட்ரான் டக்குன்னு வந்து அங்கே இருந்தது குயிக்கா. Couldn't get it through the field. அவங்க இப்போ வச்சுட்டாங்களா? சோர்ஸ் அங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. Nicked it. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. கூகுளி இந்த பால் கூகுளி நினச்சேன். கூகுளி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்து விளாடணும். Glanced away nicely, but fine leg. பயமுறுத்துறாங்க. இந்த இடத்துல அடிக்க முடியாதோ பயமுறுத்தி இந்த லெக் சைடு அடிக்க வைக்கிறாங்க. பார்ப்போம். Straight to the fielder. End of the over. 3 off it. India are 5 for 250. புள்ளி பாயும் புள்ளி. Finds the edge. இன்னொரு விக்கெட் ஆயிப்போம்.
Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward for putting pressure on the batter. Real life helmet போடணும். ஏன்னா அது ஃப்ளாஷ்லேயே விளையாடுறாங்க திடீர்னு இங்கேருந்து லைன்லேருந்து வேகமாக ஓடி வந்துடுறாங்க. மூஞ்சி மேலே அடி சரியான அடி அந்த பால். ரியல் லைஃப்னா அப்படியே உட்காந்துருப்போம். And that's stuck. நல்லா விளையாடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்போ oh wow, brilliant reactions and what a catch. அதான் ரன் இருக்குல்ல, பால் தான் இருந்துச்சுல, பொறுமையாக விளாண்டுருக்கலாம். அடிக்கணும் அவசியமே இல்லை, இந்த பால் அடிச்சுட்டேன். Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. That silenced the local fans. Another wicket. Super. Back to back wicket. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Hat-trick ball. What kind of delivery will we see? The batter will be looking to just make it through this ball. Dug that out well. Oh, that's cut off nicely. 4 runs saved. End of the over. Just one off it. India 7 for 251. Declare back into the attack. Wow, that's missed the lot. And what a strike that is, right into the slot. Great timing and balance. It'll be a maximum. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Sharma watched it closely and let that go through to the keeper. I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Gone, nowhere near making it. Oh, simple run out. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. ஒரு ஓப்பன் கொடுத்து எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டேன். ஸ்கோர் எங்கே இருந்த ஸ்கோரை எப்படி கொண்டு நிறுத்தி ஒரு ஓப்பன் தான் டோட்டல் டீமே க்ளோஸ். Brilliant diving stop. அந்த கீப்பர் என்ன அவ்வளோ தூரம் வந்து பிடிக்கிறாங்க? அந்த லைன் வந்த அளவு ஃபாஸ்ட்டாக வருதா? நல்லா தானே தட்டி விட தானே பார்க்குறேன். இன்னும் அந்த இடத்துல அடித்து கற்றுக்குவேன். Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. Try பண்ணிட்டு இருந்தேன். A direct hit, and this could be gone. Into the over, 10 off it. India are 8 for 261. Try on from the north end. மிஸ்ஃபீல்டு. இதுமாரி பண்ணுறப்ப தான் ரன் அவுட் ஆகிடுறேன். மிஸ் ஆக பார்த்தா ஸ்கோரெல்லாம் குறைச்சி விட்டாங்களே, அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு. எங்கே போக வேண்டிய ப்ரொஜெக்ட் ஸ்கோரு. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Finds the fielder with that shot. ஆமாம், இப்போ நிற்கும் பொறுமையாக. டெஸ்ட் மேட்ச்னா பொறுமையாக விளையாடுதான். That's a strong appeal. What's the umpire's decision?
looks really confident. அடிக்காம டிஃபெண்ட் பண்ணிருக்கணும், அடிச்சு அவுட் ஆயிட்டான். நீ வெளில போறா? சரி நாட் அவுட்யா. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down. சரி நாட் அவுட். அந்த ரிவ்யூ கேட்டனே இதுக்கு Really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. இல்ல விக்கெட் தான். விக்கெட் அம்பையர்ஸ் கால்ஸ் அதான் நான் பார்த்தேன். ரிவ்யூ கேட்டிருந்தாலும் அம்பையர்ஸ் கால்ஸ் தானே. ஸோ அங்காச்சி கோலியை முடிச்சு விட்டாங்களா, நல்லா விளையாடுறேன்னு நினச்சேன். On that nicely, good defence. 4 runs added there. India are 9 for 265. அடுத்த 15 ஓவர் 30 ஓவர் நின்றுட்டேன். ஆனால் விக்கெட்டு பொலன்னு போச்சு பாருங்க, அதான் வருத்தம். And gone. Amazing from the keeper. ஆல் அவுட். சோழியை முடிச்சு விட்டான். இந்த பவுன்ஸ் போல தான். ஆனால் விக்கெட் கீப்பர் சூப்பர். இங்கேருந்து பாருங்க, லெஃப்ட் டு ரைட் டு ரைட் டு லெஃப்ட். The innings comes to a close. It's taken a while, but finally the 10 wickets fall. It's a big score. All தேவையில்லாது வரிசை பாருங்க, டக்கு 3 டக் அவுட் எடுத்துருக்காங்க. அதுவும் தொடர்ச்சியெல்லாம் விக்கெட் விழுந்துச்சு. ஃபஸ்ட் விக்கெட் 12 ரன்னுக்கு, அடுத்த விக்கெட் 39 91 தான் எடுத்து பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு. அடுத்த 99 பேக் டு பேக்கு. அதுக்கப்புறம் 207 அந்த விக்கெட் சூப்பர் பார்ட்னர்ஷிப்பு. அதுக்கப்புறம் 250 51. அதுக்கப்புறம் ஸ்கோர் அவ்வளோதான், 50 முடிஞ்சது தான். நிற்கவே இல்லை. ஃபைனலாக 265 தான் அடிச்சிருக்கேன் 30 ஓவருக்கு. சே ஆல் அவுட் ஆகிட்டேன். ரெண்டு பேரும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். 2 பேரும் போய் 93 வேஸ்ட்டாக விக்கெட். This is a very defendable total. The openers will need to get their eye in very quickly and get the scoreboard ticking over if they have any chance. நம்ம போடுற bowlingக்கு ஈஸியாக விழுந்துடும். இது வேறு ஹார்டு வேறு. நாலாவது ஃபீல்டிங் செட்டப் இது. இந்த ஃபீல்டிங் செட்டப் வேணும். நான் தோற்றாலும் என் ஃபீல்டிங் செட்டப்லேயே தோக்குறேன். என்னோட நான் என்ன இருந்தாலும் இங்கே ஒரு ஆள் வச்சுக்கிறேன். அதேமாரி மிட் விக்கெட்டை ஷார்ட் மிட் விக்கெட். ஓகே, Going a bit more conservative with this field. அப்போ ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துக்கிட்டோம் கொஞ்சம். Here we go. First ball. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. பயம் இருக்கு. Woolvark didn't get bat on that, and that'll go away to the boundary for 4 byes. Super Troji. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Dug that out well. Super ball. Bowling and the ball super bowling.
cuts that off well in the infield. Jump ஒழுங்கா பண்ணல. Fielding, misfielding. Run ஒன்னும் அதிகமா அடிச்சல. அடிச்சதே 266 for all out. Go. Misfield பண்றாங்க. 3 runs. Wicket. Edged it. The bowl and the slips have really gone up here. They like it. Next over wicket. Off cutterல விழுந்துட்டார். Gone. Fine catch. Super wicket keeper. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. அடிச்சு கிழிச்சாங்க போல இருக்கு. கடைசி பால் விக்கெட். 6th ball. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the north end. Great shot through the gap. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. இந்த கேப் தான் நம்ம மிஸ் பண்ணோம். மிட் விக்கெட்ல அந்த கேப்ல சரியா ஈஸியா போகும். I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Can't get that outside the ring field. ஏன் எல்லாத்தையுமே மாறுது? நான் இதான் வைக்கிறேன், எப்படி மாறுறாங்க? ஆனால் அப்ளை டு ஆல் தானே கொடுத்துருக்கேன். அது ஏன் இவ்வளோ திரும்பி அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ண வைக்கிறாங்கன்னு தான் தெரியும். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Mid wicket boss. Beats the field with a great shot. Boundary. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Flex that one, simple as you like inside the ring. Misses everything. End of the over. 8 off it. South Africa are 1 for 11. கடைசி பால் எப்படி மிஸ் ஆச்சு? ஆஃப் கட்டர். நல்ல பால். Takur from the south end. Catch. எப்படி மிஸ் ஆச்சு? Glanced away nicely, but fine short, fine leg. சூப்பர் ஃபீல்டிங். ஆனால் இப்படி மிஸ்ஃபீல்ட் பண்ணேன்னா சொல்லி முடிச்சு விட்ருவாங்க. No ball. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just need to get more control back. Footwork. Free hit, ah? Oh, miss பண்ணிட்டேன். Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. Great commitment. That miss ஆகாது. Catch. Keeper center ball throw பண்ணிருக்காங்க. South Africa are 1 for 17. 1 for 17. ஸ்கோர் வந்துட்டு அடிச்சிட்டாங்க. அப்படி போய் ஸ்கோர் அடிச்சிட்டாங்கயா. நமக்கு
தேவை அந்த 9 balls, இன்னும் 9 balls அப்படின்னா அந்த 9 balls விக்கெட் எடுத்துரும். அந்த 9 ball கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. வெக்கட்டை ட்ரை பண்ணுவோம். தலைவன்ட்டு வரைக்கும். ஓய் 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. அவங்களுக்கு டைம் பத்தலை. ஷார்ட் மிட் விக்கெட் வேணாம், அது மிட் விக்கெட்லேயே இருக்கட்டும். Loose has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. A bit of a change up in the field now. That's a boundary save for sure. ஏன்னா பயம் வந்துட்டு இந்த விக்கெட்டு அவங்க ஷார்ட்டில் மிஸ்ஃபீல்ட் ஆகிடுது. உடம்பையால் 2 பால் டாட் வச்சிட்டாங்க. ஸ்டெம்புக்கு விட்டு ஸ்டெம்பு போட்டுற பால் டாட் பால் ஆகிடுது. That's another defensive stroke. With every block shot, the fielding side must be feeling more and more relaxed. விக்கெட்டுயா That looks good. தலை மேலே விழுந்து விக்கெட்டு. Great run out. சரியான த்ரோ. சொப்பு இது விளையாடுறாங்க. ஓடி சரியான த்ரோ. கரெக்டான த்ரோ. சூப்பர் த்ரோ. ஐ லைக் திஸ் ரன் அவுட். ஃபஸ்ட் டைம் ரன் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். அக்யூரசி இதுவரை எதுவுமே ரன் அவுட் பண்ணதே இல்லை. இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் டைம் ரன் அவுட். சூப்பர். 2 down, the long walk back to the pavilion for them, and this could be a huge swing of momentum. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. Nice shot. Just கடைசி பால் மெய்டன் நினச்சேன். Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Eight runs added there. South Africa are 2 for 25. The 4th over's complete and the batters are doing what they need to do at the moment. Seems like this chase is under control so far. They may have overstepped. The captain shouldn't be disappointed by the effort, just need to adjust the run-up. That sounded good. That sounded really good. That's the maximum. It's gone 12 deep into the crowd. Skip பண்ணிட்டேன், sorry. That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. ஸ்பின்னர் எடுத்து வர போகிறேன். Doesn't beat the infield. சூப்பர் ஜி. நேரம் ஷார்ட் மிட்னா கேட்ச். Super ball, but 8 runs added in that over. South Africa are 2 for 33. They're still ahead of the run rate. Bowlers are doing a solid job. The fielders just need to cut down the number of singles at the moment. Does very well to quickly get across to this one. fast bowling தான். ஃபைன் அடி தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க, விடவே மாட்டேன்னு. எக்கானதுன்னு ஃபைன் அடி விட மாட்டேன். 6 வேணா அடிச்சுக்கோ. Oh, awkward, but well played in the end. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. Was quick onto that in the infield. அங்கே ஒரு ஃப்ளாஷு, நாங்கள்கிட்டையும் ஃப்ளாஷ் இருக்காங்க. உங்கள்கிட்ட ஃப்ளாஷ்னா எங்கள்கிட்ட ஒரு ஃப்ளாஷு. டாஸ் ட்ரை பண்ணுறேன். கேட்ச். Edged it. That's the over. Batters don't trouble the scorers. That's precise bowling. எல்லா பாலும்
ஸ்டெம்புக்கு தானே போட்டான். Taku from the south end. The ball wicket boss catch பிடிச்சிருங்க. Cap waited on that and guides it down to third. Fielder coming around may stop it before the boundary. Got it away for 4, backward of point very nicely. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Knuckle bowling fielding straight to the fielder. அவ்வளவுதான் ஜி, இதுதான் எதிர்பார்த்தேன் உங்களுக்கு வந்து. சூப்பர், மிஸ் பண்ணிட்டேன். மிஸ் ஃபீல்டிங். Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep has some serious work to cut it off. Not too sure what they're appealing for here. அது விக்கெட் தான், ஏமாத்திட்டீங்க. கேட்ச். This should be close. Gone. Catches win matches, and that was a beauty. அந்த தான் கையில விழுந்திருக்கும். சரியான கேட்ச் ஒரு கேட்ச். லூஸ் பால் லெக் சைடு அடிக்க ஈஸியாக அடிக்க பார்த்துருக்காங்க. லெக் சைடு போடுறான் தம்பின்னு. என்ன ஒரு இது 9ல கேட்ச். So that's the 3rd wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. 6 runs added in the over. South Africa are 3 for 39. First power play செமையா போயிட்டு இருக்கு. Edged. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. No. Terrible shot. Now then, what's this? They've gone up. I didn't hear or see anything. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Whoa. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Goes over the top with that shot. And a real flash at that one. Beautifully struck too. Last ball isn't something you want to repeat off. You don't want to be giving away easy runs. Couldn't get it through the field. 8வது ஓவர் நார விட்டாங்க. அடிச்சு கிழிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஒரு அமைதி வந்திருக்கு. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. அப்படியே பேட்சா வருது. Digs out the Yorker. Massive appeal. Might have just been missing though. Start delivery, start la ball. Super throw. அவங்கள பார்ட்னர்ஷிப் மட்டும் விடக்கூடாது. Brilliant diving stop. Super fielding ஜி. ஒரு ரன் ஓடினாலும் பரவாயில்ல. விக்கெட் நம்ம கைக்கு விக்கெட் தான் வேண்டும். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. ஒரு லெக் சைடு போட்டு விக்கெட் எடுத்துருமா? Spamming. Dug that out well. Super. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. End of the over. Beautiful bowling that just starts to build pressure on the batters. லாக்கலாம். இவங்க ஒரு அடிச்சு போடுறாங்க. ஜி ஸ்டெம்புக்கு போட்டேன் ஜி. என்னங்க விக்கெட் கீப்பர் வச்சுருக்கீங்க? ஸ்டெம்பில் அடித்தா விக்கெட்டு.
finds the fielder with that shot. சூப்பர். 50 ரன் வந்துச்சா? ஸ்கோர் 50 தொட்டுட்டாங்க. 10 ஓவருக்குள்ள 50 ரன் வந்துருச்சு. மிஸ்ஃபீல்டிங் தம்பி, இது சரியில்லை. 1 pitch கேட்ச் தான், அதையும் பிடிச்சிருக்கணும். மூஞ்சிக்கு மேலே வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்தளவு மிஸ்ஃபீல்டிங் நிறைய நடக்குது இந்த இன்னிங்ஸில். Everyone's gone up. சும்மா கேட்டேங்க. கேட்ச். Taku from the south end. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. தீப்தி சர்மா தான் எனக்கு ஃபைன் தேவை. The field's providing a bit more support for the bowler. The captain giving them some leeway. நீங்கள் பின்னால் எக்ஸ்ட்ரா கவர் வெளில போய் நினைக்கிறேன். பேக்வர்ட் பாயிண்ட் போயிங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிலமை வரும் கூடிய சீக்கிரம். நாம் அந்த சைடு தான் எய்ம் பண்ணுறாங்க, அதனால அங்கே தான் விடுவீங்கன்னு நம்பிக்கை. Got that away nicely. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்கியா? இது வேற அங்கே வேற உள்ளே த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு கொஞ்சம் பயம் இருக்கு, அதனால உங்களை இப்படி வச்சுக்கிறேன். Encouraging the bowler to take a few more risks as the field's moved around. உங்களுக்கு கம்பல்சரி பின்னாடி தூக்கி போட்டே ஆகணும். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து ஈஸியாக ரன் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Shami with a huge appeal. பால் எங்கேயோ போகுது. இதுக்கு ரிவ்யூ கேட்டோம்னா செதுப்பால் அடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? சேனா ராணாவா? Edge, but it drops safely. சூப்பர் தான். மிஸ் தான், சரியான மிஸ். என்ன விக்கெட் கீப்பர் அவங்களாம் எப்படி பாஞ்சு பிடிச்சாங்க Got to தெரியுமா? follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Oh, no luck at all there on that one. Break it. என்ன மாதிரி bowling. Fleming shot try பண்ணிருக்காங்க. Fleming shot. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Beats the outside edge. Good bowling there. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. ஸ்பின்னிங் வந்தாலே விக்கெட்டு தான். ஸ்பின்னர்ஸ் நம்மக்கிட்ட வந்துட்டாலே நம்ம விக்கெட் எடுக்கிறதுல இல்லாடி தான். கேட்ச். Gone. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. நீங்களாம் எடுத்தீங்களா ஒரே ஓவரில்? நாங்களும் ஒரே ஓவருக்கு எடுத்தோம். 50 கேட்ச் வச்சு எடுக்கணும். The big wicket is gone. Never really looked comfortable, and now they have to start the long walk back. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. அச்சோ. விக்கெட். That's a confident appeal. விக்கெட். வை? விக்கெட் தான். ட்ரை பண்ணலாம். Yeah, the keeper's really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Oh, this could spell trouble. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Wicket miss. Oh, shit. நான் அம்பர் விக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு யோசித்தேன். விக்கெட் மிஸ்.
Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. நமக்கு தேவையான விக்கெட் வந்துருச்சு. இந்த வாட்டி ஹீரோ அவங்க தான். ராணா தான். அவங்க பக்கம் ப்ரெஷர் மாற்றி விட்டாச்சு. நம்ம பக்கம் இருந்த ப்ரெஷர் இப்போ பேட்ஸ்மேன் பக்கம் பால் ப்ரெஷர் மாற்றி வந்துச்சு. Can't get that outside the ring field. இறங்கினாங்கன்னா விக்கெட்டு தான். டிஃபெண்ட் பண்ணுறாங்கய்யா. தூசராவில் மாட்டுவாங்க. நம்ம தூசராவை மாட்டுலையே. ஆஃப் பிரேக்கில் ட்ரை பண்ணுவோம். ஆஃப் பிரேக்கில் கம்பல்சரி விடுவாங்க. Great shot. Through that. 5 runs added in the over. South Africa are 5 for 51. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. How will the bowler respond? Collects that one, simple as you like inside the ring. Hey Rana. Catch பிடிக்க வந்திருப்பா. Oh, the short ball. Catch. Oh my, that's racing away. Errs on the side of bowling slightly fuller and have been put away. சைடில் வருது. அந்த ஆளே வைக்க மாட்டோம் நம்ம. மிட் விக்கெட் வச்சுருக்கேன். பேக்வேர்டு வைப்புமா. பேக்வேர்டு வேணாம். Nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. The captain making some adjustments to the field here. Backward வச்சது backward. வேலைக்கு ஆவதான் போவோம் backward. Cuts that off well in the infield. அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கட் பண்ணுவாங்க. This contest looking a lot more even now than it had looked earlier. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Power play எடுத்துட்டாங்கப்பா நம்மள மேரி. Sharma from the south end. Power play மேல நிறுத்தி வச்சிருக்கேன். Wicket. Massive appeal. What had just been missing though? ரிவ்யூ எடுக்கல. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ரிவ்யூ லாஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாற்றி போட்டுக்கிறேன். சேம் ஸ்டெம்புக்கு போடல. க்ளீனாகவே தெரியுது ஸ்டெம்புக்கு போடல. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. Edged it. Hey. India almost pleading with the umpire. அவங்க மட்டும் தடுக்காம இருந்தால் ஸ்டெம்பில் விழுந்துருவாங்க. அவசரப்பட்டு வந்து பேட் எடுத்துட்டாங்க. Oh, fantastic catch. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. Really getting to the tail enders now. 6 wicket gone. That's not a lot left in this lineup. For 66, Chloe Tryon is coming into bat at number 8. The batter's made a bit of a meal of that delivery. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Super ba. Oh, super. That's the end of the over. Brilliant bowling ensures no runs added and 1 wicket goes on the wicket column. Maiden. Spinnerல விழுந்தாய். மஞ்சத்தில் விழுந்தாயடா. சூப்பர். 2020 மேட்சே போட்டுக்கலாம் போல.
great commitment. வா ஆனால் விக்கெட் எடுக்க தெரியல பார்த்தியா. பேட்ஸ்மேன் தான் அவுட் ஆயிடுறாங்க. இவங்க எப்படி விக்கெட் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ஒரு ரன் மட்டும் கொடுத்துறாத, மேடன் பண்ணிவிடும். மேடன் அவ்வளோதான். The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Everyone's gone up. சரி வா, ஸ்டெம்புக்கே போடல. ஒரு பால் ஸ்டெம்புக்கு போடல. இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுவேன். Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep and some serious work to cut it off. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Wicket. Edge, but it drops safely. The bowler looks really confident. Ideal. Kappa va galiya, kappa lang galiya. Nicely done by the keeper. Mary bowling. Super catch. Try on. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Wicket keeper vandirukkaapla. She's got her tail up. Swept away but finds the field. கையில கேரி ஆவலையே. அடிக்கிற ஸ்டைல் கொஞ்சம் டவுட் தான். Doesn't beat the infield. அவங்க நிற்கிற ஸ்டைலுக்கு காலுக்குள்ள போட்டு விக்கெட் எடுவாங்க. நான் அப்படி தான் அவுட் ஆனேன். ஆனால் அடித்தா பறக்கும். ஆனால் வெடிக்க விடலாம். 7 for 70. அவ்வளோதான். Glanced away nicely but fine short finally. ஃபோர் பண்ணிட்டேன். End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight. Catch. எப்படியாவது ஒரு விக்கெட் எடுத்துருவோம். சூப்பர். ஸ்ட்ரைட் ரைட் ஐடியல் அடிச்சாங்க. இருந்தாலும் விக்கெட். Was quick onto that in the infield. விக்கெட் விழுந்தோடனே ஸ்கோரை குறைத்து விட்டாச்சு. சூப்பர். த்ரோ பண்ணாமனே த்ரோ பண்ணுறோம். என்னைக்கு பவுண்டரி போகுதோ அன்றைக்கி தான் அமைதியாக இருக்கும். சூப்பர் த்ரோ. இந்த பால் விக்கெட்டு. கணிச்சிட்டாங்க. மேடன். Rana ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. ஸ்டெம்புக்கு போட்டுருமா? எனி ஒன் பால் ஸ்டெம்ப் பரவாயில்ல. 3 balls ஸ்டெம்பா? Sharma from the south end. நல்ல பால்லாம் ஸ்டெம்புக்கு தான் போட்டிருக்கேன். Lovely cover drive. Straight to the extra cover field. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. மறுபடியும் தவறு. எந்த பக்கம் த்ரோ பண்ணியிருக்கணும் அந்த பக்கம் மறுபடியும் தவறு. எத்தனை தவறு பண்ணியிருக்கேன். என்னாச்சு? வாட் ஹேப்பன்? Seems to have misjudged that one. Ouch. Only 3 more wicket. யார் அந்த 3 wicket எடுத்து 5 wicket holder மாத்துறாங்க பாப்போம். என்னால இவங்க தான் விக்கெட் விட நம்பிக்கை இருக்கு. Last ball. Some wickets taken. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one though. Sharma has finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but will be well pleased nevertheless.
have been pegged back to the point of scoring at a sort of test match rate. Extremely well bowled. Power முடிஞ்சிச்சா 5 ஓவர் தான் பவர் வா செகண்ட் பவர் பிளே catch edged it. India with a strong appeal. That should be given. Oh, that's just outrageous. This innings just cut short before it really flourished. Really looked like it'd be moving on to a big, big score, but not to be. The right-handed batter is coming in at number 10 for South Africa. Misses everything. எப்படி மிஸ் ஆனிச்சுன்னா ஸ்டெம்பில் விழுந்துருக்கணும் அந்த பால். ஐயா இந்த பால் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும். மிஸ் பண்ணி ஸ்டெம்பில் விழ வேண்டிய பாலை எப்படி போட்டு அப்படி சொதப்பிருக்கேன். 5 விக்கெட் எடுக்க வாய்ப்பு இல்லை. Couldn't get it through the field. Rana getting a wicket in that over. Really good bowling. There wasn't much on offer for the batters. அவங்க விக்கெட் எடுக்கட்டும், நீ அமைதியாக இருங்க, விக்கெட் எடுக்கணும். பால் ஓட்டிடுங்க. அந்த 2 விக்கெட் அவங்க எடுத்து அவங்க 5 விக்கெட் ஹோல்ஸ் ஆகிக்கிட்டோம். நீங்கள் விக்கெட் எடுக்க தேவையில்லை. Straight to the fielder. பால் அழகாக ஓட்டிடுவோம். முடிஞ்ச அளவு ரன்னு கொடுக்காம பால் ஓட்ட ட்ரை பண்ணுறேன், விக்கெட் எடுக்காம. விக்கெட் எடுக்காம ஓடணும். உங்கள்கிட்ட பால் வெளியே போடுங்க, வெளியே போடுங்க, உள்ளே போட்டுறாத. அவ்வளோதான். Dug that out well. அவங்க 2 விக்கெட் அவங்க எடுத்துகிட்டு போட்டோம். Poor shot. Really lucky. பேட்டில் வாங்கிடுங்க. Innings been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. உங்களுக்காக தான் அந்த விக்கெட் எடுக்காமல் இருந்தால் நீங்கள் தான் விக்கெட் எடுக்கிறீங்க. Pulled away but straight to square leg. உங்களுக்காக விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டது, விக்கெட் எடுங்க. ஏன்னா நான் 2 விக்கெட் அவங்கள வச்சு எடுத்துருவேன் ஈஸியாக. உங்களுக்காக விக்கெட் விடப்பட்டது. Glanced away nicely but fine short fine leg. Wow, that's missed the lot. Now then, what's this? They've gone up. I didn't hear or see anything. Nice solid defensive இது shot. போட்டால் அடிக்கவே மாட்டாங்க. கடைசி நேரத்தில் இப்படி பண்ணால் என்ன ஜி பண்ணுறது? முன்னாடியே கடைசி நேரம் சொல்லிட்டு India managed to keep the batters pretty quiet in that over. They're certainly seeing some very good வாங்கறானா. bowling. உங்களுக்காக தான் இவங்களை விக்கெட் எடுக்காமல் இருந்தேன். Finds the fielder with that shot. சரி, இன்னொரு சான்ஸ். விக்கெட் எடுக்காத. உட்கார்ந்து கொண்டும் விக்கெட் பால் மட்டும் போடக்கூடாது. மறுபடியும் ராங் ஹேண்டு தான். இவங்களா? ஐயோ, அவ்வளோதான். இன்னும் 3 பால் எப்படியாவது ஓட்டிடணும். 3 பால் எப்படியாவது விக்கெட் ஆகிடாதீங்க. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. விக்கெட் அண்ணன் கேட்கக்கூடாது, அப்பீல் பண்ணானா விட்டுருவோம். அவங்க 5 விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. Rana from the north end. Catch. இப்படியே பிடிச்சிருக்கணும். அதுன்னு அலட்சியமாக இருந்தது.
இன்னும் ஆளாச்சும் கிடையாது, விக்கெட் தான். ஸோ லீடிங் எட்ஜ் கேரி ஆகல. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. On that nicely, good defence. டிஃபெண்ட் பண்ணாதீங்க, விக்கெட் ஒஸ்ட்டாக போட்டுட்ருக்கோம். இன்னும் 2 விக்கெட் ஈஸியாக எடுக்க வேண்டிய விக்கெட்லாம் விட்டுக்கிட்டு. And another defensive shot. இன்னும் ஓவர் இருக்கு, 2 விக்கெட் எடுப்பீங்கன்னு கொடுத்தா இப்படி பண்ணீங்களே, என்ன அர்த்தம்? And finds the inside edge. Inside edge இல்ல, first bat. That's a confident appeal. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. வாங்க, நான் விக்கெட் எடுக்க போறேன். Could be close. Out. Caught. In the air and cover takes an easy catch. நான் விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன், அது பாசிபிள் இல்லை. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming, you'd think. The right-hander is coming into bat. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Nearly gets the edge. Sharma with a great delivery there. அதனால இவங்களும் 3 விக்கெட் அவங்களும் 3 விக்கெட்னு முடிச்சு விட்ருவோம். ஒரு பால் இருக்கு, விக்கெட் எடுத்த 4 விக்கெட் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்களா, அவங்க 4 விக்கெட்டா? அவங்களுக்கு தான் அந்த 4வது விக்கெட். That's the end of a fantastic over. No runs from the bat and added a wicket to the tally as well. Been some great bowling so far today. Just need one more to really top it off. That's 4 all the way. Beautiful shot. Can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. கொஞ்சம் மடங்கு கேட்ச். ஜி என்ன ஜி பண்ணுறீங்க? கேட்ச் இருந்தாலும் நின்றுப்பீங்களோ? மறந்துட்டேன், தூங்கிட்டாங்க போல இருக்கு. எனக்கு ஓவரே கொடுக்கல, அதனால் தூங்கிட்டுன்னு சொல்கிறேன். ராங் அண்ட் பாஸ். Does very well to quickly get across to this one. Final ball of the innings அப்படி நம்புகிறேன். இல்லை, இன்னொரு பால் இருக்கா? இன்னும் ஒரு ஓவரே இருக்கா? Rana is finished off a tidy over there. Nothing to show for it, but will be well pleased nevertheless. Gone, bowling, and it's all over. அவ்வளோதான், மேட்ச் எண்டு முடிஞ்சது. பார்த்தா bowling என்ன ஒரு ஆக்ஷன். இன்சைட் எட்ஜ் ஒன்லி பைல்ஸ் மட்டும் இதில் வந்துருக்கு. அப்படியே ஆப்ஷன் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல். India get the final wicket. A brilliant bowling display to take the 10 wickets and the victory.
was a very one-sided contest. The result was never really in doubt at all. Hope you enjoyed the coverage. See you again soon. பேட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு, பரவாயில்ல. நம்ம 30 ஓவர் பிடிச்சதுக்கு அவங்களுக்கு வெறும் 26 ஓவருக்கே சுட்டியாச்சு. 30 ஓவர் பேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் ஹார்டஸ்ட்டில். ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. ஹார்டஸ்ட்டில் சிரிச்சோ அம்மாசு எவ்வளோ ட்ராப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் வா. ஓகே, ரொம்ப இதாக இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். ரெண்டு அவுட். ஃபினிஷ். தட்ஸ் ஆல். நம்ம அடுத்தது போவோம். இப்போ டீம் சீசன் 4 லாஸ்ட் சீசன். டீம் இஸ் ஹியர் வின் வித்தவுட் யுவர் ஹாட்டஸ்ட் கார்ட் ஃபயர் ஆஃப் சீசன். ஒன்றும் இல்லை, இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன்.